were declaring or announcing the national lockdown of 21 days at the Union Building. Let's go straight to the capital then, bringing Ian Seapolis for Manibulise ngalenjikalanga and greeting everybody this evening. We are going to talk about the current crisis and the current pandemic, which is called COVID-19, coronavirus 2019. Uzamucakisela wonke umuntu uba yintoni le ingxubakaxaka. Okokuqala funeka abantu bakuthi bayazi into yoba kukho iindidi zegrogro ezihlasela abantu. Ezinto sithi zintsholongwane zizinhlobo ngeentlobo okanye categories and categories. Sinentsholongwane ekuthiwa zii-viruses. Ii-viruses azibonakali ngemehlo lenyama, sibe nentsholongwane ekuthiwa zii-bacteria. Nee-bacteria azibonakali ngeliso lenyama. Sibe nentsholongwane ekuthiwa zii-fungi. Ii-fungi ndiza kwenza umzekelo uba ii-fungi zezi zenza ntoni na. Siphinde sibe nentsholongwane ekuthiwa zii-protozoa. Sibe nentsholongwane ekuthiwa zii-parasites. Into ezinjengee-worms ke ngozona zenza izinto sithi zii-infestations neentwala. So nazo inhlobo esinazo zezinto ezinongena emntwini zimhlasele. Okwangoku sizawudilishana nale nto kuthiwa yi-coronavirus disease. Njengesifo esixakise ihlabathi lonke. Isifo xa sinwenwa kwindawana encinci, umzekelo sithi mhlambi Eastern Province okanye Eastern Cape, sithathe region ethile, sithi xa sinwenwe kuloo ndawo yi-epidemic. It means sithathe nje isiqwanaqwana sendawo ebonakalayo kodwa sinwenwe kakhulu but asidanga satsiba kwiindawo ngeendawo. Then xa ke ngoku isifo sinjengale nto sikuyo ngoku kuthiwa yi-coronavirus disease, sibethe izizwe ngezizwe okanye ii-countries and countries, sesifikelele ngokwela zinga sithi yi-pandemic. Pandemic it means sisifo esinwenwe ihlabathi lonke nesigcina bonke abantu bexakekile kuzama ukulwa nazo ngenxa yamanani ahamba ngesantya esingaphaya kokuqonda. Uba siyakhumbula ngo-1983-84 kwakhe kwakho isifo secholera. Icholera ibangelwa kwintsholongwane ekuthiwa ibacteria. Kwezaa nto bendizicacisile, ibacteria ekuthiwa i-Vibrio cholerae eyayibangela utyatyazo, abantu bahambisa into engapheliyo, begabha, belunywa, then kulithisha uba imizimba le ikhameke yome, le nto kuthiwa yi-dehydration. Ngethamsanqa ke urhulumente walwa nezo zinto namasebe ezempilo lelo xesha. Kwenziwa itoilet, abantu bebilisa amanzi, kuhlanjwe izandla, kuprekthiswa le nto kuthiwa yi-basic hygiene, babe abantu bayohlula icholera. Cholera ke ibangelwa intsholongwane ekuthiwa ibacteria, njengoba ngoku sidilishana nento ebangelwa yi-virus. Ndize ke ngoku lo mcimbi sikuwo kuthiwa yi-coronavirus disease. Phaya ngo-2001-2002 kuke kwakho isifo ekuthiwa yi-SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ibiyi-virus leyo ehlasela imiphunga. Ibangelwa yenye yezinto sithi zii-coronaviruses. Zii-viruses ke ezo ezisuka ezilwanyaneni but zithi ngokugilana nabantu okanye ngofumana access ebantwini then ziphele zikwazi ukusurvive ebantwini ngenxa uba ziyakwazi uzitshintsha-tshintsha ii-virus. Le nto kuthiwa kuguqula komphakathi lo wayo ikwazi umelana okanye usurvive phakathi emntwini. Ii-viruses ke zitricky. Unofunda kulo mzekelo apha kwintsholongwane ye-HIV. Intsholongwane ye-HIV iyakwazi ukuzitshintsha-tshintsha. Uthi ubuyigqibele mhlambi umzekelo ithi ibingulombala obomvu uyibone ziphinde ingulombala umnyama ngenxa yotshintsha-tshintsha umphakathi lo wayo ukwazi umelana neemeko zelo xesha. Nazo into ezizibhidisa ngayo ii-viruses, azihlali zisisimo esinye, zibe nale zibangele le nto kuthiwa yi-resistance ke ngoku. Coronavirus disease iphinde yabuya ke ngoku ibuya kwesibini, ibuya seyingamandla kakhulu, ile nto sithi yi-coronavirus disease 2019. ngu-SARS-CoV-2 ke le, it means yinhlobo yesibini from la nhlobo yokuqala sasinayo ye-SARS. So i-SARS-CoV virus 1, SARS-CoV virus 2 lo sinaye ingena ebantwini through
ezinto sithi ze-respiratory droplets okanye la maqabaza aphuma ebantwini xa bethetha, abantu xa behleka, abantu xa bethimla, kutake la maqabaza, then la ntsholongwane phayana, then ifumane ke ngoku i-access ingene xa uyirhogela uphefumla, ibe sesihla ngoqhoqhoqho ingene apha kule mibhobho isuka uqhoqhoqho sithi zii-bronchi. Then xa ifika phayana, ifika umzimba, njengoba umzimba ugadiwe, ifika umzimba ugadiwe phana, ingene ngaphakathi kwii-cells ezakho, kwezi zitena zenza imibhobho le ihambisa umoya, izama indlela eya emiphungeni. Then immediately ingena kwi-cell A1, ifuna usebenzisa umphakathi lo we-cell yakho ngomphakathi lo wayo, ngoba is an RNA virus. It means inomcwe oyi-1 wale nto sithi RNA eyenza undoqo lo mphakathi wayo ube bufana nolwa ntsholongwane HIV, but i-HIV yona inemicwe emibini, so sithi i-double-stranded RNA i-virus ye-HIV. Lena ke it's single-stranded RNA virus. Xa ifika pha ngaphakathi isebenzise umphakathi lo we-cell yakho, izame ke ngokuproducer ezinye ii-viruses ezintsha, then zikhuphele ngaphandle ziphinde nazo ziyohlasela ezinye ii-cells. Umzimba ke ngendlela owenziwe ngayo, wenziwe wanezinto zokuzikhusela. Sinento sithi zii-white blood cells, ii-blood cells ezimhlophe okanye amajoni amhlophe alapha egazini azintlobo ngeentlobo. Kukho akuthiwa zii-neutrophils, ngawona amaninzi, kubekho ekuthiwa zii-lymphocytes, kubekho ekuthiwa zii-monocytes. Then sibe nemadlala athile nawo aproducer izinto zokukhusela umzimba, ezinto sithi ngamajoni omzimba. Sinedlala elapha ngasemqaleni ekuthiwa yi-thymus, liyahambelana nale nto kuthiwa ngudagada. Sibe nento engathi yi-circulation okanye uhambisa izinto ezifunxwe apha kwe-tissues, sithi lymphatic system. Yiyo ikakhulu efunxa izinto ezimdaka nezinto ebezihlasela, then zidlule kula maqhuma sithi zii-lymph nodes. Zii-lymph nodes okanye izinto sithi zimblaphu. Yonke loo nto leyo yi-defense yomzimba, zizinto ezo ezingonogada bomzimba. So once le mzimba uphikishe loba kukho into ehlasela umphunga lo apha kwelicala lase-right okanye kwelase-left, kuthunyelwa ke ngoku la majoni kuthiwa zii-neutrophils, makazame uyojonga uba kwenzeka ntoni napha. And then kubekho amajoni ahlele phana kuthiwa zii-macrophages, yenye yeentlobo ze-white blood cells leyo, but xa ihleli phaa kwi-tissues from i-monocytes sithi zii-macrophages, zihlelele udestroya nokubulala anything ethi hlasele njengale virus. So kubakho lo mlo ke ngokuba kukho iintlobo zamajoni ezizamulwa nale virus phana, zilwe, then umphunga uyawukroboka ngokroboka ngenxa yalo mlo uqhubekayo. Then kunyuke ne-temperature, umzimba uzama ukuxelela into yoba kukhona umlo oqhubekayo apha ngaphakathi. Then kuba mfucufucu phana ngenxa yale nto sithi inflammation, ukutyabuka nokudumba komphunga lona. Then emva koko umphunga ke ngoku uya ungakwazi umane uvuleka uphinde uvaleke ukuhambisa umoya kakuhle, ngoba umphunga unala magubu amancinci atshintsha-tshintshana nomoya negazi sithi zi-alveoli. So la magubu amanye wawo ayakrobekwa, then umntu aye siba nephika. Yiyo ke ngoku unobona ke ngoba zivelaphi ezi symptoms zibangelwa yile ntsholongwane sithi i-coronavirus 2019. Umntu uzawuba nephika okanye abanele nto sithi yi-pneumonia, abe ne-temperature from urhogela eza ntsholongwane bezithe zikula kweza droplets okanye kula maqabaza ebetake kumntu ongabe uyifumene. Nantso ke i-coronavirus disease 2019. Ikakhulu ke abantu abaninzi bazaba zinto sithi zii-mild cases. Ii-mild cases ngabantu abazawuba nazo ezi symptoms but zingade ziye kwizinga loba umphunga lo ufune uyosapotwa. Bazawukwazi bazilwele, then umzimba ufomishe ezinto sithi zii-antibodies emva kuba kule process yophila, so that xa uphinda udibana nayo ube sowukwazi into yoba uprotected. Umzimba usebenza ngolo hlobo. But uba umzimba wohlulakele le virus ininzi yakroboza umphunga yenza le nto sithi pneumonia, usenoba nalaa nto sithi acute respiratory distress syndrome. Kungexesha ngomntu anephika ngamandla, aphefumlela phezulu, kunzima. Uba ungatshekisha igazi lakhe nto sithi zi-saturations zofika sezantsi because umzimba udiniwe, awufumani oxygen yoneleyo ngoba iindawo ezininzi zikrobokile,
akungeni oxygen yonele egazini. Then ngabantu efuneka besesibhedlele abo because zi-severe cases and zingade zibe critical kufuneke bayophefumliswa ngezinto sithi zii-ventilators. Ikakhulu ke ii-viruses azina treatment specific, ngakumbi lena akho yeza li-direct lizawuhlasela le ntsholongwane, but umntu ufuneka azame utya healthy, into ezi-rich ku-vitamin C ngoba ziyancedisa ukulwa nemikhuhlane general, usupport umzimba. So i-nutrition ibalulekile kakhulu. Nasezibhedlele awunikwa nto i-direct yobulala i-virus because ayikabikho into i-cure yayo, but usupporta umzimba wakho so that uzokwazi amajoni wakho ukulwa ne-virus ngokwa. So ngumzimba wakho kakuhle olwa ne-virus successfully ude uyicontain through ke ngoku i-supportive measures ne-medical support, ube kanti uyancedisa umzimba uzokwazi into yoba ube kwi-frame yokulwa deske idabi libe liyagqitha. Kukho lento kuthiwa incubation period ke, ithetha ukuthi ungayifumana intsholongwane namhlanje, iimpawu okanye symptoms and signs zayo zithatha iintsuku ezihlanu, 5 days to 14 days, uze kube kanti kuyavela into yoba unezi symptoms zale ntsholongwane. Yintoni ke ngoku kumele siyenze sithina abantu ukuze sikwazi into yoba silwe okanye siqubisane nalo bhubhane, ngoba inayo i-potential obulala abantu njengoba sesibonele eChina, njengoba sesibonele ko-Italy, njengoba sesibonele ko-France, njengoko norhulumente waseMzantsi Afrika namaziko empilo eququzela ezama into yoba lo mcimbi ungadluli ngaphaya kwezandla zethu. Okumele sikwenze kuba sigcine izandla zethu zicocekile. Indlela yokuhlamba izandla, sihlamba umphambili wezandla nomva wezandla naphakathi kweminwe, sichebe inzipho frequently, sihlambe izandla frequently, and singaphathaphathi ubuso namehlo nomlomo. Xa sikhohlela sipractice lento kuthiwa yi-cough etiquette, indlela yokhohlela usebenzisa ingqiniba. Uzabe unxibile mos ukhohlelele apha engqinibeni so that yonke ii-droplets eziphuma kuwe ziphelele kuwe, and then ungamane uphathaphatha amehlo. Plus nento ubuyisebenzisa for ukucontaina ikhof, mhlawumbi usebenzisa itshefu okanye ithishu, xa ugqibile uyisebenzisa uyilahle lo thishu okanye lo tawel ubuyisebenzisa, okanye uyihlambe ungaphindi uyisebenzise ngoba uzamane urhogela le ntsholongwane eyi-1. Wenza ke ngoku le nto sithi yi-reinfection. Then xa uhlamba izandla uzihlamba phantsi kwamanzi abalekayo. Uba usezilalini make sure into yoba uyangcozelwa ngumntu, ugalelelwa ngumntu amanzi, ungazixuzi izandla emanzini ngoba lo manzi anophinda asetyenziswe ngomnye umntu. Usebenzisa isepha okanye uthi xa mhlawumbi ukude namanzi unokusebenzisa le nto sithi sanitizer. Sanitizer zeento zococa izandla zine-alcohol, zinentwana yotywala phaa kuzo. Iyancedisa ke ukroboza iintsholongwane zingancamatheli apha ezandleni zakho. Naxa sibulisana kubalulekile into yoba singabambani ngezandla ngoba kusenothi kanti ububambelele edeskeni okanye esityeni okanye entweni ebithimlelwe ngumntu yanale ntsholongwane, then ngomane ubamba then udlulisa intsholongwane ngoba sibaleka unaniselwano. We want to break the chains, uphula amacheyini so that le ntsholongwane ingasuki komnye umntu iye komnye umntu. Then okwesininzi, xa ngabe ke ngoku omnye wethu ufumaniseke enayo okanye unezimpawu, uyakhohlela, unomqala obuhlungu, le nto sithi sore throat, sonaba nentloko ebuhlungu, nendlela uphefumla mhlawumbi angaphefumli right, aba ne-shortness of breath okanye le nto sithi liphika, okanye abe nokubila aphinde agodole, ezinto sithi zii-rigors and chills. Once abe nezo symptoms, then kubalulekile into yoba ke ngokuadibane neziko lempilo elikufuphi okanye nogqirha azotshekishwa into yoba angayibi ezinto zibonakalisa lo mkhuhlane ukhoyo na. Ukhohlokhohlo lwawo ke lo mkhuhlane lomile is a dry cough, very dry cough, ngoba oba boya buhambe simikhunyu apha ngaphakathi, le virus iyathanda ubuguba ngexesha izama ungena kwi-cell. So isilia ezoba boya bunyuka busihla kuthoba imikhwinya abusebenzi kakuhle ngenxa yoba i-virus ibudamejile. So ikakhulu umntu uba ne-dry cough, but ugqirha okanye unesi uzawukwazi ukwahlula into yoba yeyiphi ngoba
nesizini leyo mkhuhlane xhaphaki isikuyo ngoku influenza virus, but xa uphansi kwezandla zikagqirha nguye ozawudicide into yoba ayi-escalate into yoba uyotestwa na for lo mkhuhlane sithi coronavirus disease 2019. Kumcimbi ke wabantu abasemngciphekweni, abantu abasemngciphekweni ngabantu abadala kakhulu, oomakhulu notamkhulu, kuba i-immune system yabo okanye amajoni okanye i-defense yomzimba njengoba sithe umzimba unezantlobo ngeentlobo zamajoni, ebantwini abadala la majoni esiba mancinci. Nasebantwaneni, abantwana banawo udonga okanye i-defense efana neyomntu olapha phakathi naphakathi. So abantwana nabantu abadala basemngciphekweni ngenxa ye-immune system yabo ecekeceke. Abantu abathanda usibuza imibuzo, abantu abanentsholongwane HIV, abantu abanentsholongwane HIV abakho semngciphekweni ongako xa ngabe besitya amachiza entsholongwane HIV plus intsholongwane le-HIV ibambekile, that is suppressed, plus i-CD4 count yakhe umntu is-stable, that is amajoni la umzimba lento sithi zi-CD4 cells kufuneka zibe zi-stable zizokwazi ukulwa nezinto ezingena emzimbeni. So uba HIV positive akuthethi ukuthi usemngciphekweni as long usitya treatment yakho kakuhle and i-CD4 count yakho is-stable. Abantu beswekile nabo, if iswekile well controlled ayiphuthanga i-CD4 count under pressure, umngcipheko awukho ngako, but if iswekile poorly controlled ayibambekanga kakuhle, then immune system isezantsi, le ntsholongwane izawufumana indlela elula kubantu abakumayeza e-cancer, amayeza omhlaza, nale ntsholongwane ihamba lula kubo ngenxa yoba amajoni abo omzimba asezantsi. Nabantu abakule nto sithi dialysis, abakutshintsho legazi ngenxa yofeyila kwezintso, nabo umngcipheko unothanda uphakama xa behlaselwa yile ntsholongwane. So anyone one-immune system under pressure okanye efike ibhizi, mhlawumbi kufumene une-pneumonia yakho okanye unomkhuhlane wakho, then le ntsholongwane izawufumana indlela elula because ifika amajoni omzimba ebhizi with something else, then ifumane indlela elula. Anything that pressurizes your immune system ikubeka emngciphekweni wento yoba le ntsholongwane ihambe lula. Mhlawumbi it move ke from being mild severe okanye ube yi-critical patient ezafuna isibhedlele okanye sosesibhedlele unide i-support ento kuthiwa zii-ventilators for uphefumliswa kakuhle. Then kumcimbi wabantu abapregnant, abantu abapregnant nabo immune system yabantu abapregnant iyathanda into yoba noko ibe sezantsanyana kunomntu ongekhulelwanga. So abantu abapregnant umngcipheko unophakama xa benogilana nomntu onale ntsholongwane, bano-infecteka easy, then ikhawuleze ifumane i-chance yomultiplya phaa ngaphakathi ngoba i-immune system yabo ayixhathisi njengeyomntu ongakhulelwanga. So sinoxanduva ke umntu ngamnye ukubreaka amatsheni, sithi make sure into yoba siyazikhusela thina into ephuma kuthi, plus siyazikhusela sikhusele nabanye abantu. Wonke umntu mthathe ngoba unayo le ntsholongwane ye-coronavirus disease 2019 until abe kanti utestiwe wabona sibakanayo, but awuyeki upractice ezi zinto zothintela, uhlambe izandla qho, upractice le nto sithi yi-cough etiquette, uzigcine uphilile ngokutya and nokusela amanzi. Kuzo zonke iindawo mba uzikhusele usenonxiba nale nto kuthiwa yi-mask, ngakumbi abantu abaphangela kumaziko empilo. Zikhona iimask ezisetyenziswayo nee-gloves ezisetyenziswayo so that apho uphatha khona. And noba unxibe iiglove, sibona abantu abajikeleza abanxibe iigloves apha endleleni. Xa unxibe iigloves ku-useless ukunxiba iglove ozawuphatha apho uphinde uyophatha ngayo ngapha nangapha ngale glove iyi-one, kuyafana uba usebenzisa isandla. So suthi xa unxibe iigloves ucinga uzawuba reckless okanye uzawuba careless kuba ucinga uba usafe, because xa uphathe into e-infected ngeglove then you remove that glove. Similarly to laa nto uyenza kwi-chief, you discard it because sele ingcolile, then uphinde ufumane enye. Umzekelo uba uzawuphakamisa umntu then une-suspicion into yoba lo mntu unale ntsholongwane, then eza gloves funeka uzitshintshile xa uzawuphinda uyophatha omnye umntu, otherwise uzawuphela uspreada le infection usukela komnye umntu iye komnye umntu. Kumcimbi wokwabelana ngesondo, ngethamsanqa le ntsholongwane ayikho kwalo lohlu zifo sithi zi-sexual transmitted infections. Izifo zokwabelana ngesondo ayiyo part yazo. Ithetha ukuthi awukabikho proof yento yoba iyafumaneka ngokwabelana ngesondo.
but indlela efumaneka ngayo yilese sithethile ngayo ye-respiratory droplets. But abantu need to practice is-safety ngoba kukho laa nto kuthiwa yi-foreplay xa uza kwabelana ngesondo. Abantu bayaphuzana, they kiss each other, abantu bayahagana, abantu bayabambana, touching. So ithetha ukuthi uba mhlambi iqabane eli mhlambi beliseKapa okanye beliseRhawutini okanye belisendaweni enayo le ntsholongwane liyafika kuba abantu bezeziholideyi zepasika okanye izikolo zivaliwe, then when we're excited kubhetele uqala umjonge umntu, ujonge i-window period idlulile akavelelwanga zimpawu zentoba une-corona, otherwise uzaba semngciphekweni. Ubuchule ke kukuzila until ube kanti uclear intoba iqabane lakho alikho infected. Even going on dates, we better be honest with each other. Uba umntu unomkhuhlane okanye uyathimla okanye uyathini, abe kanti uzamxelela omnye intoba kungolo hlobo. Ne-adjustment ke ye-positions xa sele sisabelana, ulungiselela intoba singakhohlelelani, singathimlani ngoba bakhona abantu xa befikelela kule nto sithi orgasm, who can start sneezing, abanye bahleke, abanye balile baphethe bebamba ebusweni, nalaa mibilo ke ngoyiphele sisulelana ngezinto engezisindile kuzo. Bendinocebisa ukuba ngeli xesha sisebhizi nalo mkhuhlane, it's even better to abstain, intoba abantu bazile until le wave ibe over. Nabantu abazama abantwana, uba sinako bendinocebisa intoba noko ke sinqumame until we are 100% sure intoba iqabane lam li-safe, nam ndi-safe, then singaqhuba. Uba besinoba nako ke usebenzisa izikhwehle, condoms ezizikhwehle eziqala entloko ziyothi ezinyaweni, then ke besinoba si-safe, because impempe negusheshe zona zinako udibana safely, but ingxaki zezi zinto zisarounde zona, zinobila, zinothimlelana, zinokhohlelelana, yonke loo nto leyo. So i-safety is very, very important njengoba senditshilo. Umcimbi wotesta akutestwa wonke umntu. Abantu bathanda upenika, bacinga uba ndiyakhohlela okanye ndine-sore throat then mandiyotestwa for i-corona. Okwangoku akutestwa wonke umntu, but ngugqirha odicidayo intoba ngokoxilonga kwakhe ufumana izinto ezizawubangela intoba akuteste na okanye wenele zezinto azifumene kuwe, then abe kanti uzawudicide intoba athinte ilab. Fortunately ukhona intsebenziswano enkulu phakathi kwamaziko ezibhedlele zikarhulumente nezibhedlele zabucala ne-lab ne-surgery. So kuyasetyenziswana because kusolva i-problem yomntu oyi-one, the patient, and to make sure intoba we save the country. Okwesininzi nokogqibela, umyalezo wam ndinothi into enoba buhlungu kungena kwale ntsholongwane ezilalini okanye kwindawo apho abantu bahlala khona kwi-shacks, kulapho kungekho running water, kulapho i-hygiene ingekho kwizinga eliphezulu kakhulu. So into masizilumkele ngakumbi thina abantu basemakhaya, laa nto rhabulisana xa kuselwa, icebo ngokuba umntu abe nento yakhe encinci yoziselela loo nto ayiselayo, kungasuki ibhekile kulo umntu iye kulona. Nelama lapho usula sithi zifayiduke xa ugqibotyiwe inyama ebuhlanti, ndicebisa intoba umntu abe nento yakhe, ilatshanyana lakhe lokusula, ngoba ukusula ngalaa nto uphinde uyinike omnye umntu nayo usule ngayo, phinde nalowa ayidlulise komnye usule ngayo, then sino-creator unaniselano, sihambise intsholongwane ye-corona. Uba kukho nje omnye wethu onayo, then izawuphela igqiba izandla ezininzi, then esa sandla siyi-1 sihambe siyoyinabisa emzini wakubo, then iphele ke ngoku sixakana nale pandemic. Ibulala ke ngoku ezilalini ngoba i-challenge ye-immune system, i-challenge yokondleka nokutya okurayithi, zonke ezo zinto, ne-hygiene ne-running water zizinto ezithanda uba bunqongophala kwezinye indawo ezisezilalini nasemikhukhwini. So singatsala nzima kakhulu. So umntu nomntu une-responsibility nakwinto esikuzo. Kamnandi rhoxisiwe into ezininzi, kodwa kwinto esinoma kuzo ezinabantu aba-more than 2 or 3, then kubalulekile intoba wonke umntu umthathe ngentoba unayo until proven otherwise. Thank you very much.